women are ruling this time. You see all the toppers in matriculation, in higher secondary, only the girl child is there. You see in big bureaucrats, there is women there. If you see in this parliament, women is there. So there is no such place in this world where women is not ruling. Women is not being focused, and this has been realized by the government also. So that is why I think the government is also giving so many sort of scholarship, for providing scholarship for the women, for the girls, and then only the society will progress. If you respect a woman, the society will progress, the country will progress, the world will progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मार्च को दुनिया में हुकूक निस्वा के नाम पर दिन मनाया जाता है और पूरी दुनिया में ख़वातीन के हुकूक के लिए इस दिन का एहतमाम होता है। ख़वातीन को उनका हक मिलना अच्छी बात है और हर हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन एक बड़ी अहम बात नोट करें कि ख़वातीन को जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं किसी मजहब ने नहीं दिए हैं। जितने भी आसमानी किताबें I'm extremely glad to be given the opportunity to talk on this International Women's Day, which is celebrated all over the world on 8th of March. But the question that should hit everyone is that why is there a need to celebrate this particular day? The answer can be found in our society. Women were never given the rights that were given to them by the religion, by God. They were subjugated in every aspect, be it decision making or education. We are not here to compete with men. We have our own identity and we want to be respected for that. If we talk about our religion has given an important place to women. So the injustice suffered by women is not because of religion, it's because of the society. So one should understand this and grant women the rights that are given to them. So I would like to conclude by saying that both men and women make contributions, yes, differently, but the thing is that both. आज का जो दिन है वो बहुत मुबारक दिन है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। ये डे मनाया जाता है औरतों ने, इस कौम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, कंट्रीब्यूशन दी हैं इस समाज को बनाने में। पहले दिन से जब से दुनिया बनी है, औरत का एक खास मकाम है जिसमें औरत ने माँ बनकर, बेटी बनकर, बहू बनकर हर एक चीज़ को अच्छे से निभाया। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारा समाज रोज़ बरोज़ चेंज होता जा रहा है। औरत को उस चीज़ को समझना होगा और उसके मुताबिक अपने आप को डालना होगा, लेकिन साथ साथ में अपनी मजहबी तालीमात को भी याद रखना। हमें ये याद रखना चाहिए। What is the need of this day and why do we celebrate it? It is for the empowerment of the woman, as women are equaling or even outshining the males in the present times. And if we take a look on the present scenario in the society, we see that the women they are outshining the boys in the fields like education, like science, like the social aspects or even the religious aspects. The women they are outshining the boys. So there is a need of women empowerment and more power should be given to the woman, and the discrimination on the basis of gender should come to an end in the society. So the prejudices that has been established in our society regarding the woman where they are considered to be inferior.
میں ماں ہوں، بیوی ہوں، بہو ہوں، میں بیٹی ہوں، بہن بھی ہوں میں، پر ان سب سے پہلے میں کون ہوں، کیا ہوں میں؟ اس کویشچن پہ اچھے سے غور کیجیے گا اور خود کو پہچانیے پہلے. میں جیسی بھی ہوں، میں بڑھیا ہوں، اس سے آگے کچھ نہ سمجھائیے گا. The reason for the celebration of Women's Day is not that women want to compete with men, but we want to be celebrated and revered. We want to exercise our rights as freely as men do. For women have rights over men similar to those of man over woman. Surah Baqarah. These rights may be of different nature, but are there and need to be celebrated. And there are things that women do, men can't, and vice versa. I would like to conclude by saying that we need to celebrate individuality, which will eventually end subjugation and injustice, and we need to work for the betterment of both man and woman, and thus for the overall society. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمۃ بضحۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور سن لو میرے صاحبوں، تم میں سے جس کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوگی پھر وہ اس کو صحیح تعلیم و تربیت عطا کرے اور پھر اس کی شادی کرے اور شادی کے بعد بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے فلہ الجنہ، تو وہ جنت میں جائے گا. تو یہ اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں، ہر چیز میں ان کو برابر حقوق دیے ہیں. بعض اوقات ان کو مردوں سے بھی فوقیت دی ہے، جیسے نبی رحمت نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. مردوں کے بارے میں تو یہ نہیں کہا ہے. آج جو دنیا عورت کے حقوق کے بارے میں لڑ رہی، حالانکہ وہ حقوق نہیں دے رہے ان کو، بلکہ ان کی ذلت، بلکہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس وقت دنیا. موٹی ہو گئی ہو، تھوڑا ویٹ کم کرو، کام کر کے کیا کرو گی، ذرا گھر پہ دھیان دو. تم بولتی بہت زیادہ ہو، ذرا چپ بھی رہا کرو. عورت ہو، اتنا زور سے ہنستی ہو، تھوڑا تو شرم کیا کرو. ان سب باتوں کا صرف ایک جواب دینا، میں جیسی ہوں، میں بڑھیا ہوں، اس کے آگے کچھ نہ سمجھانا.